Hello students, Veetu Vaathiyar வாரார் இன்னைக்கு நான் வந்துட்டேன் இன்னைக்கு. ஏம்பா பாஸ்கரே, பாத்திய பாடத்தை சொல்லு, தூக்கம் வருது இல்ல. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நாம சோஷியல் சயின்ஸ் பார்க்க போறோம். சோஷியல் சயின்ஸ் என்னன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஜூலை மந்த்துக்கு வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் யூனிட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹிஸ்ட்ரியில். ஏன்னா ஜூன் ஆல்ரெடி கான், நம்ம இனிமேல் ஜூனை பற்றி யோசிக்கணும். அதில் வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடு, அது வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போடுவேன். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஜூலையில் இருக்கிறதுனால இந்த ஜூலைலேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இப்போ சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன, உங்களுக்கு சோஷியல் சயின்ஸ் வெரி சிம்பிள், வெரி ஈஸி. தேர் ஆர் 6 things டு பி ரிமெம்பர்ட், அவ்வளோதான் சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படின்னா. ஒன் இஸ் ஈவெண்ட்ஸ். வாட் ஆர் த திங்ஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் அண்ட் டுக் பிளேஸ், incidents, events, whatever, anything, war or anything like that. Second, இப்போ ஈவெண்ட்ஸ்னு வரும்போது next we have to think about the dates, when it happened. அது important இல்லையா? So events, then comes the date, then under whose period, who conducted, who invented, like that. So dates, then comes the people or the personality. அதுக்கு பிறகு எங்க நடந்துச்சு, where it happened. So the places or country or states, whatever it is, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது அந்த கண்ட்ரியில் உள்ள or அந்த place or under this dynasty, the administration, the government, the constitution, the rule of law, இதெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ இது வரும்போது நேச்சுரலாக next comes the resources, where they got the sources to have trade with other countries, other states, the currencies, இதெல்லாம் வரும். So naturally in social science, the history, geography, economics and civics எல்லாமே இதில் வந்து அடங்கிடும். So you have to remember about these 6 things. So what are the things? Events, dates, people or personality, places, resources and the administration, government, etc. So this is social science. இப்போ நம்ம social science, we are in the July month. So the second unit I am going to start from the history, my favorite subject. ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நிறைய பேர் போர் அடிக்கும், டேட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இதை வச்சுக்கணும் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள், நத்திங் இஸ் தேர். இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட், யூ வில் ஸ்டடி, யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ். ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் த ஏன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷன், த செகண்ட் யூனிட் ஆஃப் யுவர் ஹிஸ்ட்ரி புக். What is civilization first? In those days, in the ancient period, people used to lived in a small groups or larger groups. Before that, the prehistoric period, you know, the uncivilized people, they lived the barbaric life, I mean the uncivilized way. They lived in the caves or on the tree tops, like that. They are nomads, they go from one place to another. So this is the civilization period, the ancient civilization. So when I say the larger group, that becomes a community. Then the community, from the community to the society, then goes like that, dynasty, kingdom, there are a lot of things. When you are living in a group, you need something to eat, for example. So for that you require a food. சாப்பாடு வேணா நான் என்ன பண்ணணும், ஏதாவது சாப்பாடு கேட்போம். வீட்டில் இருந்தால் மம்மி அதை எடுத்துகிட்டு வா, இதை எடுத்துகிட்டு வாங்க, ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிடுவீங்க. அது ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னாலும் யாரும் கேட்குறதுல, சரி விட்டுருங்க, அது அப்புறம் பேசிக்கலாம். ஸோ you need food. For that you require something for the food, vegetables or meat or something like that. So how will you get it in those days? So they invented something to eat. They cultivated vegetables, millets, barley, wheat, like that, rice, everything. And if you want to take something non-veg, I mean the meat, they have to kill the animals. For that you require a tool. So they invented some rough iron stone tools or stick or like that, the spears they used like that. So this is civilization. The civilization happens always from the necessity of the people only, the necessity of the society or the community or anything like that. So this is civilization. Today we are going to see the civilization, the ancient civilization. In the ancient civilization, the 4 main and the topmost civilizations are there. First and the foremost is the Egyptian civilization. Egyptian civilization is such a good civilization.
flourished in so many ways in development, art and architecture. Next is the Mesopotamia. Mesopotamia, that also is a very good civilization, and under the Mesopotamian civilization there are 4 groups: Sumerians, Akkadians, Babylonians and Assyrians. Then comes the Chinese civilization. The last is the best, the Indus Valley civilization, the Mohenjo-daro, Harappa. Such a lovely development was there. Their Indus Valley civilization is connected to the South India also, the Dravidians. So let us talk about the Egyptian civilization first. Okay, Egyptian civilization, நீங்க பாத்தீங்கன்னா, the Egyptians were ruled by the kings. The kings called pharaohs. Pharaohs, very strong people. They consider themselves as a god. They are the direct representatives of the god. They think like that. The people also worship them. The people also think that they are divine power. So the pharaohs are very strong people. அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு film இருக்கு, The 10 Commandments. It's a very old film directed by Cecil B. DeMille. It's actually a Bible story, but you go and see that movie, or you just search in the Google, you will get it. Such a lovely film. அதில் வந்து இந்த pharaohs பற்றி ரொம்பவே அழகாக காட்டியிருப்பாங்க. Their costumes, their customs, their culture, everything. நல்லாவே இருக்கும் அவங்களுடைய. இது ரொம்ப அருமையாக காட்டியிருப்பாங்க the pharaohs பற்றி. Don't miss that movie. It's a very old movie, but you will love it. Such a lovely movie. So இப்போ நம்ம straight we'll go into the subject. Okay. First we'll see the geographical area of the Egyptian civilization. The Egyptian civilization, it's one side, I mean on the eastern side is the Red Sea and northern side is the Mediterranean Sea. But mainly the Egyptian civilization flourished because of the Nile river. அதுக்கு தான் அதை வந்து the gift of Nile சொல்லுவாங்க Egypt. ரொம்பவே அதோடைய ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப ஃபர்டைல் லேண்ட் அந்த that river banks. பட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நைல் ரிவர் 2 சைடும் they were deserts, but still they flourished. The gift of Nile அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. Now we'll talk about the pharaohs. I told you they are the god. They think themselves as a god. இப்போ நீங்கள் இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா, the pharaoh society and administration. Let us talk about the pharaohs administration and the society. அதுக்கு ஒரு hierarchy உண்டு. The king and the officers like that. The first comes the king always. Then the viziers. They are the governors of the province. They work under the king. அடுத்தது local mayors. Local mayors வந்து they are the tax collectors. அவங்க தான் tax எல்லாம் collect பண்ணுவாங்க. Apart from these viziers and the mayors, the social system was supported by so many workers and artisans. I mean, the stone cutters, masons, peasants, goldsmith and coppersmith, like that. So in the land, இது எல்லா kingdomலயும் வரும். The land, the whole land of this kingdom was always belonged to the king. King is the supreme power. The others worked under the king. இன்னொரு important thing நீங்க Egyptian civilizationல பார்த்தீங்கன்னா, they believed life after death. It's a very interesting thing. அதுக்கு வந்து the best proof வந்து the pyramids. You must have heard about the pyramids, the world wonders. Pyramids, then the Sphinx and other things. Pyramid is a tomb actually. They keep the dead bodies inside the tomb. Pyramids வந்து எப்போதுமே நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணி தான் பில்ட் பண்ணுவாங்களாம். இந்த pyramids எப்படி இருக்குன்னா, இந்த பேஸ் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும். இது ஒரு மாடல் எனக்கு கிடச்சிச்சு, அதனால தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த 4 sides வந்து ஸ்லோப்பாக இருக்கும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனை இதை பில்ட் பண்ணுவாங்க. இதை இந்த பிரமிட்ஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிறேன். இந்த பிரமிட்ஸ் வந்து டோர் வந்து வெயிட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக 20 tons இருக்குமா. 20 tonsனா ஜஸ்ட் இமேஜின் 2000 kilogram. எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும் பாருங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ட்ரெஷர்ஸ் உள்ளே இருக்குது. யாருமே they cannot enter into that tomb. அவ்வளோ ட்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷஸ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ், நிறைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. பிரமிடை பில்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது தெரியுமா, அது வந்து எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னா, ஒரு நார்மல் எலிஃபண்ட்டோட வெயிட் அதிகமாக இருக்குமா. ஒரு ஏஷியன் எலிஃபண்ட்டோடைய வெயிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 tons.
It's almost 4 tons na 4000 kilograms. African elephant na 6 tons இருக்கும். அப்போ பாத்தீங்க எவ்வளவு ஹியூஜ் ஸ்டோன்ஸா இருக்கும்ட்டு. அது மட்டும் இல்ல அந்த பிரமிட் உள்ள போறதுக்கு நிறைய மிஸ்டீரியஸ் பாக்ஸஸ் அண்ட் நிறைய டனல்ஸ் இருக்குமா. இன்னுமே நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரியாவே இருக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்ட்டு. பிகாஸ் அவ்வளோ ட்ரெஷர்ஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட். நிறைய ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. இந்த ரைடர்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஆர்க் அப்படின்னு ஹாரிசன் ஃபோர்ட் நடிச்சது. நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்க்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி படம்லாம் பாருங்கள், ஹிஸ்டாரிக் மூவிஸ்லாம். இதில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் பிரமிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த பிரமிட் ஆஃப் கிசா. த கிசா பிரமிட் அப்படின்ட்டு இட்ஸ் ரொம்ப வெரி ஃபேமஸ் அண்ட் ஹியூஜ் ஸ்ட்ரக்சர். லெட் அஸ் டாக் அபவுட் தட் லேட்டர். நவ் I told you, the life after death. So what they did, after the death of the king or princess, they used to preserve their bodies. The preservation எப்படி preserve பண்ணுவாங்கன்னா, after the death, immediately the dead body will be covered with the natron salt. What is natron salt? Natron salt is nothing but a sodium carbonate, the combination of sodium carbonate and sodium bicarbonate. இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பாடியை கவர் பண்ணி they will keep it for 40 days. இந்த பாடியில் உள்ள மாய்ஸ்சர் எல்லாம் இந்த சால்ட் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிட்ட பிறகு then they will cover the body with sawdust. Sawdustனா தெரியல, அந்த மரத்தூள், மரத்தை அறுத்த அந்த தூள் கொட்டலை, அந்த மரத்தூளை வச்சு they cover the body. இதை நல்ல பாடியை கவர் பண்ண பிறகு then they used to wrap the dead body with a strips of linen cloth. நல்ல ஃபைன் லினன் கிளாத்தை வச்சு ஃபுல்லாக அப்படியே. நீங்கள் மம்மி பார்த்துருப்பீங்க, மம்மி எல்லாருக்கும் தெரியும், படம் பார்த்துருப்பீங்க. போன வருஷம் ஒரு மீம்ஸில் கூட நிறையா மம்மி ரிட்டர்ன்ஸ்னு வந்துட்டு இருந்துச்சு, அதிகமாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவே அது வைரலாக போச்சு. சரி, அதை விட்டுருங்க. பட் மம்மி படம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிச்சயமாக. மம்மி ரிட்டர்ன்ஸ்னு ஒரு படம் கூட வந்துச்சு, மம்மி. ஸோ த மம்மிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் த எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன். அது நாட் ஓன்லி இந்த எஜிப்சியன்ஸ், வந்து இந்த வேர்ல்டு லெவலில் இன்னைக்கு வரைக்கும் இட் இஸ் தேர். அது ரொம்பவே இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் திங். ஸோ தே யூஸ் டு ரேப் வித் அ ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆஃப் லினன் கிளாத். ஃபைனலி நல்ல ஃபேப்ரிக் வச்சு அதை கவர் பண்ணி அந்த பாடியை தி கீப் இட் இன் அ ஸ்டோன் காஃபின். நம்மளாம் இப்போ அந்த உடன் காஃபின்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம யூஸ்வலாக. தே யூஸ் ஸ்டோன் காஃபின். அந்த ஸ்டோன் காஃபினுக்கு பேர் வந்து சார்கோஃபாகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வச்சு ப்ரிசர்வ் த பாடிஸ். இன்னொன்று நான் சொன்ன மாதிரி they believed in life after deathனால they used to keep all the ornaments used by the king and the princess. ornaments, gold, என்னென்ன அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அவங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாத்தையும் அதுக்கு பக்கத்தில் வச்சு அவங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த mummification of the dead bodies. It's a very good one, mummy. If you have any chance, there are a lot of films. You can just search and see the films. You will like it. Next is I told you regarding the food, I mean the agriculture and trade. They cultivated many things, the wheat, barley, this is the usual thing, millets, vegetables, fruit. And one more thing, they cultivated papyrus. What is papyrus? The papyrus later used for making paper. The paper term also derived from papyrus. Papyrus is a plant. Okay. So they cultivated all these things. Then they domesticated cattle, sheep and pigs also. They hunted as usual. Then naturally in most of the ancient civilization they hunted the wild animals for their food. They had pets also, such as dogs, cats and monkeys. Of course we are also monkeys. They domesticated us also. You know, in the prehistoric you must have seen that the evaluation of human race, as per the Darwin's theory, our forefathers are chimpanzee. So the pets, dogs, cats and monkeys, so enjoyed their life. Now we'll see the art and architecture. The art and architecture, of course, as usual, they excelled in many numerous sculptures, paintings and carvings. We'll take that architecture skill. I told you previously regarding the Giza pyramid. Giza pyramid was such a huge structure, very huge structure. On the top of it, the Sphinx, the body of a lion and the human head.
நான் இந்த கீசா பிரமிடோடைய லென்த் அண்ட் ஹைட் சொல்கிறேன். இந்த கீசா பிரமிடோடைய லென்த் வந்து 73 மீட்டர்ஸ், அப்ராக்சிமேட்டாக 239 ஃபீட்டு. அதே மாதிரி ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 20 மீட்டர்ஸ். அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 65 ஃபீட் ஹைட் வரும். அப்போ பார்த்துங்க எவ்வளோ ஹியூஜ் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும்ன்ட்டு. That's why the historians say even if you take a photograph from the satellite, that will be viewed in the satellite photo. It's such a huge structure. So the Giza pyramid, the architecture, they excelled in all the field, art and architecture. This is very important. The religion. The Egyptians believed in polytheism. What is polytheism? Polytheism is worshipping of many gods. So they worshipped many gods. For example, in India, the Hinduism is polytheism because we worship many gods, na? Kali, Amman, Vinayagar, Hanumanji, like that. And the opposite is monotheism. Monotheism is worshipping a single god. For example, Islam and Christians, like that. So this is polytheism. They worshipped many gods. The predominant gods were the sun god and rain. Okay, then we'll go on to the philosophy and the science and literature. Of course, as they excelled in art and architecture, they excelled in philosophy, science and literature also. They are very good in astronomy, mathematics and even the measurement methods. They devised a solar calendar that consisted of 12 months per year and each month of 30 days. At the end of the year, they add 5 days more for that. This calendar was introduced in 4200 BC, before Christ. Okay. The Egyptians also distinguished themselves in paintings, art, sculpture and pottery, music and weaving also. So the writing system is very interesting, and one of the important thing in writing system, why they used the hieroglyphic method. What is hieroglyphic method? Hieroglyphic method is the pictogram method, the pictogram form. They write the letters in a with the support of the picture. அது தமிழில் சொல்லுவாங்க சித்திரமொழின்னு சொல்லுவாங்க, அடையாள மொழின்ட்டு. அந்த சித்திரம் வரைஞ்சி அதில் ஒரு இது சொன்னாங்கன்னா அதுன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதில். இது ஏன்ஷியன். ஸோ இந்த ஹைரோகிளைஃபிக் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இது நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டோம். இவங்க எஜிப்சியன் வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் நாம, அவங்க சிவிலைசேஷன், த ஜியோகிராஃபிக்கல் திங் அபவுட் த ஃபேரோஸ், த ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர், த மம்மிஃபிகேஷன் and the philosophy, the religion. So இப்போ அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நான் ஓவரால் பார்த்தோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து they developed the solar calendar. I told you the 12 months and 30 days. It's very good. Still we are using that. And the world wonder of the pyramid and the sphinx. Then the hieroglyphic writing system and the preservation of the dead bodies. Still we wonder how still the mummies are there. It's really great, na? அடுத்தது the innovations in the use the science and technology. So these are the characteristics and the innovations of the Egyptian civilization. I mean the contributions. Okay students, இன்னைக்கு இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது Egyptian civilization. ஏன்னா உங்களுக்கு நார்மல் கிளாஸ், ஹோம்ஒர்க் அதெல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு 15 to 18 minutes, அதுக்கு மேலே நான் உங்களை ஹெல்டப் பண்ண விரும்பல. ஏன்னா உங்களுக்கு டெய்லி ரொட்டீன் இருக்கும். This is not a class. ஸோ ஒவ்வொரு சிவிலைசேஷனாக எடுக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு மெசபடோமியன் அண்ட் சைனீஸ் சிவிலைசேஷன். இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் ஐ வில் கம்ப்ளீட் த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஆல்சோ. அதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு ஷெடியூல் கொடுக்குறேன். எல்லாத்தையுமே இந்த ஜூலைக்குள்ளே நம்ம முடிச்சிடலாம். 1 day ஹிஸ்ட்ரி, 1 day ஜியாகிரஃபி, 1 day சிவிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ். எல்லாமே ஈச் ஒன் டாபிக் தான் இருக்குது ஜூலையில். ஸோ ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இதில் உங்களுக்கு எதாவது ஃபாலோ பண்ணுறது எதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கா, இல்லை எதாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலையா, உடனே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பிறகு நாம் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஐ வில் see you tomorrow.